الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. A divorce is only permissible twice. After that, the parties should either hold together on equitable terms or separate with kindness. It is not lawful for you, men, to take back any of your gifts from your wives, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by God. And if you judges do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by God, there is not blame on either of them if she gives something for her freedom. These are the limits ordained by God, so do not transgress them. If any transgress the limits ordained by God, such persons wrong themselves as well as others. So if a husband divorces his wife irrevocably, he cannot after that remarry her until she has married another husband and he has divorced her. In that case, there is no blame on either of them if they reunite, provided that they feel that they can keep the limits ordained by God. Such are the limits ordained by God, which he makes plain to those who understand. When you divorce women and they fulfill their term of their iddat, either take them back on equitable terms or set them free on equitable terms. But do not take them back to injure them or to take undue advantage. If anyone does that, he wrongs his own soul. So do not treat God's signs as a joke, but solemnly rehearse God's favor on you.
and the fact that he sent down to you the book and wisdom for your instruction, and be regardful of God, and know that God is well acquainted with all things. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. There's no blame on you if you divorce women before consummation or the fixation of their dowry, but bestow on them a suitable gift, the wealthy according to his means, and the poor according to his means. A gift of reasonable amount is due from those who wish to do the right thing.
And if you divorce them before consummation, but after the fixation of a dowry for them, then the half of the dowry is due to them, unless they remit it, or the man's half is remitted by him in whose hands is the marriage tie. And the remission of the man's half is the nearest to righteousness. And do not forget liberality between yourselves, for God sees well all that you do. Guard strictly your habit of prayers, especially the middle prayer, and stand before God in a devout frame of mind. If you fear an enemy, pray on foot or riding, as may be most convenient. But when you are in security, celebrate God's praises in the manner he has taught you, which you did not know before. Those of you who die and leave widows should bequeath for their widows a year's maintenance and residence. But if they leave the residence, there's no blame on you for what they do with themselves, provided it is reasonable and God is exalted in power wise. For divorced women, maintenance should be provided on a reasonable scale. This is a duty on the righteous. Thus does God make clear his signs to you in order that you may understand. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Did you not turn your vision to those who abandoned their homes, though they were thousands? فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. When Talut set forth with the armies, he said, God will test you at the stream. If any drinks of its water, he goes not with my army. Only those who taste not of it go with me. A mere sip out of the hand is excused. But they all drank of it except a few. And when they crossed the river, he and the faithful ones with him, they said, this day we cannot cope with Goliath and his forces. But those who were convinced that they must meet God said, how often, by God's will, has a small force vanquished a big one? God is with those who steadfastly persevere. When they advanced to meet Goliath and his forces, they prayed, our Lord, pour out on us constancy
and make our steps firm. Help us against those that reject faith. By God's will, they routed them, and David slew Goliath, and God gave him power and wisdom and taught him whatever else he willed. And didn't God check one set of people by means of another? The earth would indeed be full of mischief. But God is full of bounty to all the worlds. And they are signs, these are the signs of God. We rehearse them to thee in truth. Verily, you are one of the messengers. Sadaqallahu Azim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا
حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. It is not righteousness that you turn your faces towards east or west, but it is righteousness to believe in God and the last day, and the angels and the book, and the messengers, to spend out of your substance, out of love for him, for your kin, for orphans, for those in need, for the traveler, for those who ask, and for redemption of slaves, to be steadfast in prayer and practice regular charity, and to fulfill the contracts which you have made, to be firm and patient in pain or suffering and adversity, and throughout all periods of panic. Such are the people of truth, the God conscious. O you who believe, the law of equality is prescribed to you in cases of murder, the free for the free, the slave for the slave, the woman for the woman. But if any pardon is made by the brother of the slain, then grant any reasonable demand and compensate him with handsome gratitude. This is a concession and a mercy from your Lord. After this, whoever exceeds the limit shall be in severe penalty. In the law of equality, there is saving of life to you, O you possessors of understanding, that you may restrain yourselves. It is prescribed when death approaches any of you, if he leaves any goods, that he make an endowment, a gift, to parents and the next of kin, according to reasonable usage, that is due from the God conscious. If anyone changes the endowment, the gift, after hearing it, the guilt shall be on those who make the change, for God hears and knows all things. But if anyone fears partiality or wrongdoing on the part of the one who makes the will and makes peace between the parties concerned, there is no wrong in him, for God often forgives and is most merciful. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you may learn self-restraint. Fasting for a fixed number of days. But if any of you is ill or on a journey, the prescribed number should be made up from days later. For those who can do it with hardship is a ransom, the feeding of one who is poor. But he that will give more of his own free will, it is better for him. And it is better for you that you fast, if you only knew. Ramadan is the month in which the Quran was sent down as a guide for the people, also clear signs for guidance and judgment between right and wrong. So every one of you who is present at his home during that month should spend it in fasting. But if any of you is ill or on a journey, the prescribed period should be made up in later days. God intends ease for you. He does not want to put you into difficulties. He wants you to complete the prescribed period and to glorify him and that he has guided you, and perhaps you will be grateful. When my servants ask you concerning me, I am certainly close to them. I listen to the prayer of every petitioner when he calls on me. Let them with a will listen to my call also and believe in me, that they may walk in the right way. Permitted to you on the night of the fast is the approach of your wives. They are your protection, clothing, and you are their protective clothing. God knows what you used to do secretly among yourselves. But he turned to you and forgave you. So now associate with them and seek what God has ordained for you. And eat and drink until the white thread of the dawn appears distinct to you from the black thread. Then complete your fast until the night appears. But do not associate with your wives while you have opted for devotional privacy in the mosque. Those are limits set by God.
So do not come near these limits. Thus will God make his signs clear to men, that they may learn self-restraint. And do not feast on your property wastefully among yourselves for selfish satisfaction, nor use it as a bribery for the judges, with the intent that you may wrongfully and knowingly consume a little bit of other people's property. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. They ask you about the new moons. Tell them,
They are only signs to mark fixed periods of time in the affairs of the people and for pilgrimage. It is no act of righteousness if you enter your houses from the rear. It is righteousness if you are regardful of God. Enter houses through the proper doors and be regardful of God so that you will prosper. Fight in the cause of God those who fight you, and do not exceed limits. For God does not love those who exceed the limits. And slay them wherever you catch them, and drive them away from wherever they drove you away. For dissension and oppression are worse than slaughter. But do not fight them at the sacred mosque unless they attack you there first. But if they attack you, slay them. Such is the compensation of those who suppress faith. But if they cease, God often forgives and is merciful with redemption. And continue to fight them until there's no more dissension, and what remains is religion free for God. But if they cease, let there be no hostility, except towards those who practice oppression. For the prohibited month. And so for all things prohibited, there is the law of equality. If then anyone exceeds the boundaries, the prohibition against you, you are permitted to retaliate. But be regardful of God, and know that God is with those who restrain themselves. And spend of your substance in the cause of God. And don't make your own hands contribute to your destruction, but do good, for God loves those who do good. And complete the Hajj or Umrah in the service to God. But if you are prevented from completing it, then give an offering for sacrifice in accord with your means. And do not shave your heads until the offering reaches the place of sacrifice. And if any of you is ill or has an ailment in his scalp, necessitating shaving, he should fast in compensation or feed the poor or offer a sacrifice. And when you are in peaceful conditions again, if anyone wishes to continue the Umrah on to the Hajj, he must make an offering, such as he can afford. But if he cannot afford it, he should fast 3 days during the Hajj and 7 days on his return, making 10 days in all. This is for those whose household is not in the precincts of the sacred mosque. And be regardful of God, and know that God is strict in punishment. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم
أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. For Hajj, the months are well known. Whoever undertakes the pilgrimage in those months, do not let there be any obscenity or wickedness or arguing in the pilgrimage. And whatever good you do, God knows it. And take a provision with you for the journey. But the best of provisions is regardfulness. So be regardful of me, O you that are wise. You are committing no sin if you, during the pilgrimage, pursue the gifts of your Lord. Then when you come down from Mount Arafat, celebrate the praises of God at the sacred monument and celebrate his praises as he has directed you, even though before this you went astray. Then move on at a quick pace from the place where it is usual for the multitude of people and ask for God's forgiveness, for God often forgives
the merciful Redeemer. So when you have performed your acts of worship, celebrate the praises of God as you used to celebrate the praises of your fathers. Yes, with more focused attention. There are men who say, "Our Lord, give us your bounties in this world," but they will have no share in the hereafter. And there are men who say, "Our Lord, give us good in this world and good in the next life, and save us from the fire of hell." These will have their portion of what they have earned, and God is quick in account. Celebrate the praises of God during the appointed days. But if anyone hurries to leave in 2 days, there is no sin on him. And if anyone stays longer, there is no sin on him. If his desire is to do right, then be regardful of God, and know that you will surely be gathered unto him. There is a type of man whose speech about this world's life may dazzle you, and he calls God to witness about what is in his heart. Yet he is the most contentious of enemies. And when he prevails, his aim is to spread mischief throughout the earth and destroy the culture and offspring. But God does not love mischief. And when it is said to him, "Be regardful of God," he is led by arrogance to more sin. Sufficient for him is hell, an evil bed indeed to lie on. And there is the type of man who gives his life to earn the pleasure of God, and God is full of kindness to his devotees. O you who believe, enter into Al-Islam wholeheartedly, and do not follow the footsteps of the evil one. Surely he is clearly your enemy. If you backslide after the clear signs have come to you, then know that God is exalted in power, wise. Will they wait until God comes to them in canopies of clouds with angels in his train? And the question is settled. But to God, all questions go back for a decision. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقكم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ask the children of Israel how many clear signs we have sent them. But if anyone after God's favor have come to him, substitute something else, God is strict in punishment. The life of this world is alluring to those who reject faith, and they make mockery at those who believe. But the righteous will be above them on the day of resurrection, for God bestows his abundance without measure on whomever he wills. Mankind was one single nation, and God sent prophets with good news and warnings. And with them he sent the book in truth to judge between the people in matters where they differed. But the people of the book, after clear signs came to them, did not differ among themselves except through mutual jealousy. God, by his grace, guided the believers to truth regarding matters where they differed. For God guides whomever he wills to a path that is straight. Or do you think that you shall enter the garden of bliss without undergoing the type of trials that came to those who passed away before you? They encountered suffering and adversity, and were so shaken in spirit that even the messenger and those of faith who were with him cried, "When will the help of God come?" Yes, certainly, the help of God is always near. They ask you what they should spend in charity. Tell them, whatever you spend that is good is for parents and relatives and orphans and those in want, and for travelers. And whatever you do that is good, God knows it well. Fighting is prescribed on you, and you dislike it. But it is possible that you dislike a thing which is good for you, and that you love something which is bad for you. But God knows, and you do not know. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. They ask you about fighting in the prohibited month. Tell them fighting in that month is a serious offense. But it is more serious in the sight of God to prevent one from having access to the path of God, to deny him, and to prevent access to the sacred mosque, and drive out his people. All this is more serious before God. Oppression is worse than slaughter. Nor will they cease fighting you until they turn you away from your faith. If any of you turn away from their faith and die in disbelief, their works will bear no fruit in this life, and in the next life they will be companions of the fire and will remain in it forever. Those who believed and those who were victims of exile and fought and struggled in the path of God, they have the hope of the mercy of God, and God forgives often, the merciful Redeemer. They ask you about wine and gambling. Tell them, there is great sin in them, and some profit for men, but the sin is greater than the profit. They ask you how much they should spend. Tell them what is beyond your needs. God makes his signs clear to you. They're bearing on this life and the next life. They ask you about the orphans. Tell them the best thing to do is what is for their good.
If you mix their affairs with yours, they are your brothers. But God knows the man who intends mischief from the man who intends good. And if God desired, he could have placed hardship on you. He is certainly exalted in power, wise. Do not marry women who consciously associate partners with God until they believe. A slave woman who believes is better than one given to associating partners with God, even though she fascinates you. These type of disbelievers only attract you to the fire, but God attracts you by his grace to the garden of bliss and forgiveness. And he makes his signs clear to the people that they may receive a gentle warning. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. They ask you concerning women's courses. Tell them they are a hurt and a pollution. So keep away from women in their courses and do not approach them until they are clean.
But when they have purified themselves, you may approach them in any manner, time, or place ordained for you by God. For God loves those who turn to him constantly, and he loves those who keep themselves pure and clean. Your wives are a tilth unto you. So approach your tilth when and how you will, but do some good act for your souls beforehand, and be regardful of God, and know that you are to meet him in the hereafter. And give this good news to those who believe. And do not make Allah's name, God's name, a curse, an excuse in your oaths against doing good or acting rightly, or making peace between persons. For God is one who hears and knows all things. God would not call you to account for thoughtlessness in your oaths, but for intention in your heart. And he is often forgiving, most forbearing. For those who take an oath of abstention from their wives, a waiting period for 4 months is ordained. If then they return, God is often forgiving, the merciful Redeemer. But if their intention is firm for divorce, God hears and knows all things. Divorced women shall wait concerning themselves for 3 monthly periods, nor is it lawful for them to hide what God has created in their wombs, if they have faith in God and the last day. And their husbands have the better right to take them back in that period, if they wish for reconciliation. And women shall have rights similar to the rights of men against them, according to what is equitable. And men have a degree of advantage over them, for God is exalted in power wise. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. A divorce is only permissible twice. After that, the parties should either hold together on equitable terms or separate with kindness. It is not lawful for you, men, to take back any of your gifts from your wives, except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by God. And if you judges do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by God, there is not blame on either of them if she gives something for her freedom. These are the limits ordained by God, so do not transgress them. If any transgress the limits ordained by God, such persons wrong themselves as well as others. So if a husband divorces his wife irrevocably, he cannot after that remarry her until she has married another husband and he has divorced her. In that case, there is no blame on either of them if they reunite, provided that they feel that they can keep the limits ordained by God. Such are the limits ordained by God, which he makes plain to those who understand. When you divorce women and they fulfill their term of their iddat, either take them back on equitable terms or set them free on equitable terms. But do not take them back to injure them or to take undue advantage. If anyone does that, he wrongs his own soul. So do not treat God's signs as a joke, but solemnly rehearse God's favor on you and the fact that he sent down to you the book and wisdom for your instruction, and be regardful of God and know that God is well acquainted with all things.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل
بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. There's no blame on you if you divorce women before consummation or the fixation of their dowry, but bestow on them a suitable gift, the wealthy according to his means, and the poor according to his means. A gift of reasonable amount is due from those who wish to do the right thing. And if you divorce them before consummation, but after the fixation of a dowry for them, then the half of the dowry is due to them, unless they remit it, or the man's half is remitted by him in whose hands is the marriage tied. And the remission of the man's half is the nearest to righteousness. And do not forget liberality between yourselves, for God sees well all that you do. Guard strictly your habit of prayers, especially the middle prayer, and stand before God in a devout frame of mind. If you fear an enemy, pray on foot or riding, as may be most convenient. But when you are in security, celebrate God's praises in the manner he has taught you, which you did not know before. Those of you who die and leave widows should bequeath for their widows a year's maintenance and residence. But if they leave the residence, there's no blame on you for what they do with themselves, provided it is reasonable and God is exalted in power wise. For divorced women, maintenance should be provided on a reasonable scale. This is a duty on the righteous. Thus does God make clear his signs to you in order that you may understand. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجن من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Did you not turn your vision to those who abandoned their homes? Though they were thousands in number, for fear of death, God said to them, فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. When Talut set forth with the armies, he said, God will test you at the stream. If any drinks of its water, he goes not with my army. Only those who taste not of it go with me. A mere sip out of the hand is excused. But they all drank of it except a few. And when they crossed the river, he and the faithful ones with him, they said, this day we cannot cope with Goliath and his forces. But those who were convinced that they must meet God said, how often, by God's will, has a small force vanquished a big one? God is with those who steadfastly persevere. When they advanced to meet Goliath and his forces, they prayed, our Lord, pour out on us constancy and make our steps firm. Help us against those that reject faith. By God's will, they routed them, and David slew Goliath, and God gave him power and wisdom and taught him whatever else he willed. And didn't God check one set of people by means of another? The earth would indeed be full of mischief. But God is full of bounty to all the worlds. And they are signs, these are the signs of God. We rehearse them to thee in truth. Verily, you are one of the messengers. Sadaqallahu Azim.